先生你好，先生。大伟，大伟，看着点，不要让任何人进来。怎么，不想我来啊？不是，昨天是不是喝酒了？眼睛不想瞎的话，就别再喝了。我知道。您这次来是有什么吩咐吧？第一，这个餐馆要保持它的冷清，千万不可以车水马龙的。第二，从现在开始，你要真正的把酒戒掉。是。看完以后，烧掉，随时听候我的命令。是。尊敬的印度尼西亚总统苏加诺先生，我奉中华人民共和国主席毛泽东的命令，肩负着神圣而愉快的使命，以特命全权大使的资格，代表中华人民共和国，特向您呈交国书。您是印度尼西亚的奠基人、开国总统，是印尼人民争取民族和独立的领袖。哎呀，慢一点儿。先生你好，您需要点什么？阿昌，怎么连我都不认识了？您是何长官？你怎么来了呀？这里是雅加达，不是重庆，早就没有何长官了啊！叫我何大哥。好，何大哥，你快坐。去准备点好吃的，快去。何大哥，这些年你都去哪儿了？怎么一点音信都没有啊？我听说沦陷的时候你没有去台湾，难道你一直在大陆？我这级别哪能去台湾啊？只能潜伏回大陆了。没想到还是让共党给发现了。我能回来，已经算是九死一生了。总部算是回不去了。这些年也只能在马来西亚这附近做点小买卖，算是养家糊口吧。何大哥，你能逃出来就好。阿昌，你怎么样？这么多年一直都在雅加达吗？我也想回大陆看老娘，
可是他们说大陆对国民党兵检查得很严格，我就没敢回去。这不，弄点小生意，勉强糊口吧。也挺好。你看你这小生意做的啊！哼，行了，不说这些了。难得咱们兄弟俩在异国他乡碰面，今天晚上必须不醉不归。不醉不归。Mr. Huang. Oh, no. I supposed to call you General Huang. Please. Mr. President seems to know me well. I know that you are the student of Shanghai College Art. But after you graduate, you don't take your skill in painting, but you go to war and using guns, right? And they move you into the political career, to the diplomacy, right? That's correct. As we know, your dream is always to become an artist, although you majored in civil engineering. Oh, you know too a lot about me, huh? We should say the same to you. Mr. President, all the collections of yours is a huge treasure of art. Not many people I invite into this collection private room, and you are the first foreigner who came into this room. Thank you, Mr. President. I say most of the collections come from the Renaissance time. To be honest, most of them, I just heard about them when I was a student. At the most, see the copy of them. At that time, I have a dream. I wish I could travel around the world to see the real ones. Today, I have a dream come true. Thank you, Mr. President. We have the same dream. When I was very young, I wanted to become an artist too. But the condition of my country is under the colonialism. So, I think I have to fight for my people. In fact, the situation of our people is the same as that of yours. We both struggled to bleed to be free from the fate of being oppressed. And you were in the prison of the colonist. You are a respectable revolutionist. We Chinese communists admire your revolutionary experience and willing to be your good comrades and friends. General Huang, what you are saying is very true. And I am Sukarno. I'm ready to become a friend of your country. This Asia African conference you launched has received the support from many oppressed countries. I think this conference will be a milestone in the history of world revolution. I also surprised what happened in the conference because so many countries give a very good reaction. And I have my personal thought that your country have to join to the conference. But I understand the pressure on you, but I believe this goal can certainly be achieved as long as we work together. On such an important international occasion, China is supposed to stand beside the Indonesian people. then we have together to work it together. Thank you. We shall work together. 主席啊，黄镇来电报说，他已经和苏加诺进行了深入的交流。苏加诺本人原则上同意我们参会，只是现在他有点顾及美国和西方国家的压力。黄镇，这是首战告捷。苏加诺的难处，我们也要体谅。你们下一步的工作可以多头并进。这次亚非会议不是还有缅甸和印度等几个发起国吗？我们也做做他们的工作，帮着苏加诺减轻一点压力，啊！我也是这样想的。
过些日子，印度首脑尼赫鲁将访华，我想，您是不是可以见见他，表示一下我们参加这次会议的诚意？没问题。我早就想见见尼赫鲁啊，和他交个朋友。您来了，怎么？有个人喝酒了？一个生意上的朋友，只喝了2杯。我跟你说过，现在是非常时期，不要随便的与人接触。当我说话放屁吗？我错了，我错了。货找到了吗？已经取回来了。取回来了，挺好的。接着喝，好来。我求求你，我求求你放过我吧！你让我回大陆去见我老娘吧！我真的不想干这种事儿吧！我求求。你真的不想干这种事儿啊？你不想干就不干了。不想干可以。钱，这些东西全都是为你准备的。等把这场仗打完了，你就可以带着这些钱光光彩彩的回家孝敬你老娘。这些钱他就给我。都给我听好了，从现在开始，你们就是共产党第5纵队战士。我们的目标就是推翻苏加诺反动统治，建立我们共产党的政权，明白吗？明白。Pak Presiden! Pak! Pak Presiden! Ya. Ada apa? Pak, baru saja kita diserang di Jawa Barat oleh ornamen bersenjata. Siapa pelakunya? Belum pasti, Pak. Dengar perintah saya. Ini biar garnison lokal yang urus dan saya mau mereka ditangkap hidup-hidup karena mereka harus diinterogasi. Laksanakan. Siapa? Siapa? Jangan bergerak! Angkat tanganmu!
Jawab dan beritahu semuanya. Sudah diinterogasi. Sudah, Pak. Ini bukti-buktinya. Siapa dia? Dia adalah kolom kelima dari PKT. Panggil Duta Besar Tiongkok. Saya mau protes keras. Siapa?总理，陈老总，总理啊，对不起了啊，打扰你休息了。怎么英语方面出什么事了吗？广真同志刚刚发过来的。阴谋，这是一个阴谋。不错，他们这么干啊，就是想家和于人。依我看来，他们的最终目的啊，就是阻挠我们参加亚非会议啊。苏加诺是当局者迷，已经被彻底激怒了，对我们的态度呢，也很不友好啊。告诉黄振，对此事的处理一定要果断强硬，马上召开记者招待会澄清事实。对印尼政府的抗议，采取反抗议。反抗议，这一下不就更加激怒到了苏加诺了吗？不会的，相反，如果我们对此事采取一点点的拖沓迟缓，那更会加重苏加诺的怀疑。只有光明正大，以强硬对强硬，才能促其行动。好，要得。好，总理，你休息啊，坐。The Chinese government strongly condemned the attack and expressed our deep sympathy for the victim of the attack. At the same time, on behalf of the Chinese government and the CPC, I solemnly declare that we never carry out the policy of exporting revolution, and that the Chinese government and the CPC have nothing to do with this attack. The accusation that the CPC was the organizer behind the attack was an ulterior rumor and false accusation. We hope the Indonesian government will solve the problem as soon as possible and prove the Chinese government to be innocent. Mr. Ambassador, according to the evidence left of the scene of the attack, Chinese government appears to be the main suspect behind the scenes. So what's your explanation for that? I didn't see the evidence you said at first, and I don't know the identity of the captives. I just want to remind you that if the Chinese government really planned and organized the attack behind the scenes, would there be so much obvious evidence left on the scenes? As a political party with decades of experience in armed struggle, I think it is too low and amateur. There's an idiom in China, putting blames on others who not be blamed. I hope that Indonesia leaders and the relevant departments can calm down and study this case closely. You will find a lot of suspicion points. Bapak Presiden, Kedutaan Besar Tiongkok telah mengklaim kita dengan sikap yang sangat keras.
Saya pikir apakah ini terjadi kesalahpahaman? Tapi semua bukti di tempat kejadian dan pengakuan para tawanan menunjukkan bahwa Tiongkok memang terlibat dalam peristiwa ini. Ini benda mati. Sedangkan orang itu hidup. Jadi tugasmu untuk menginterogasi secara pribadi. Paham? Siapa? Paham. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 menit. Oke, aku tahu.超哥，你终于来了，成哥。你是来带我回家的吗？我也想带你回家呀，可是你的任务没完成啊。我什么都没说，哥。我女儿儿子还好吗？他们很好。你把任务完成了，他们会过得更好。哥，我什么都没说，哥，我真的什么都没说，哥，我想让他们把日子过好，你就永远闭嘴。哥，我求你了，长哥，我真的什么都没说，长哥。这个人死了？那这个案件的线索岂不都是全都断了？ Untuk saat ini memang banyak kecurigaan yang terjadi dari kasus itu. Tujuan saya datang ke sini, pertama saya menginformasikan kepada Bapak Duta Besar tentang hasil dari penyelidikan kasus tersebut. Dan yang kedua, saya meminta maaf karena ada indikasi bahwa mungkin pemerintah negara Anda tidak terlibat, tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Ada kekuatan politik lain yang bergerak untuk menyalahkan. 部长先生，贵国相关的部门是不是已经掌握了一些证据？ Saat ini tidak ada bukti yang nyata. Tetapi menurut penyelidikan, mungkin peristiwa ini terkait dengan Taiwan. 部长先生，有关于这个案件的相关证据，我可不可以看一看？啊，何子峰先生对台湾的情况比较了解，我想他会给你们提供一些有益的帮助。 Oh, baiklah. Kalau begitu, saya akan segera menghubungi Departemen Kepolisian. Thank you.
Pak Menteri, Pak He sudah sampai. Selamat datang. Apa kabar? Bapak He, apakah Anda tahu arti huruf ini? Terima kasih.我兄弟啊，阿昌，何大哥，你这是在祭奠谁啊？一个老乡前2天病死了，无亲无故的，怪可怜的。哎，何大哥，你怎么有功夫来呀？阿昌，我听说你最近好像在做一笔大买卖。何大哥，你这话是从何说起啊？我只有这小生意，哪有什么大买卖呀？来，咱坐下说。这东西你见过吗？没见过。阿昌，我记得我曾经跟你说过，世间的事人在做，天在看，很多事情不能昧着良心去做。我把你当成我最好的兄弟，我送你一句话：回头是岸。阿昌，这个是我的电话，如果你有任何需要，可以随时来找我。等把这场仗打完了，你就可以带着这些钱，光光彩彩的回家尽孝看老娘。你说那阿昌靠得住吗？应该没问题。他参加过远征军，作战非常勇敢，眼睛还受过伤。这些年的生活比较拮据，所以他一直想存一笔钱回家看他老母。他老母在台湾还是在大陆？在大陆。大陆。这个人你给我盯好了，我们有一大批货都藏在他那儿，最好尽早给我运过来，我不想夜长梦多。好吧，我立刻安排。世间的事人在做，天在看。我把你当成我最好的兄弟，我送你一句话：回头是岸。如果你有任何需要，可以随时来找我。怎么，要到警察局去自首？没有，没有。今天晚上把仓库里的货全部运到老龙头。我的车坏了，你找别人去吧。别给我说声话长，否则的话，否则怎样？学会犟嘴了，不怎样，阿空怎样，你就怎样，你就永远闭嘴。阿坤也是你们逼我做的。我逼你做这种脏事，我一个人什么都能做。
想金盆洗手，得金盆说了算。看到没有？我这张手，从来它就没有干净过，所以呀，也不缺你这条命。好好听话，啊！Paha, saya tahu otaknya adalah keluarga Acang. Sebaiknya kamu saja yang menangkap keluarga Acang. Setahu saya, Acang bukanlah tokoh kunci dalam tindakan ini. Semua tindakan diinstruksikan orang lain. Saya pikir begitu. Jadi gini, ini rumah Acang. Kita bawa pasukan ke sana untuk menyerang. Baik, kami akan kirim pasukan untuk menyerang dia. Hey, reporting to the headquarters. Reporting to the headquarters. The suspect is leaving. What to do? Okay, go.你什么情况？怎么这么晚才过来？怕有人跟踪，路上多转了2圈。火都是齐的。齐了。起火！兄弟们，起火！太白岩，你请放心，一切都在掌握之中。 Kamu sudah terkepung, cepat menyerah. Serahkan senjatanya. 太白岩，我们必须撤，撤，赶快开车！ Kamu sudah terkepung, cepat menyerah. Serahkan senjatanya. Jangan bergerak! 黄大婶，子峰，西爪哇政府袭击案已经真相大白，所谓的印尼政府、中共的第5纵队，其实就是国民党在雅加达的支部所为。今天晚上，警方一举破获了国民党在雅加达的支部，在里面搜出了大量的枪支、微型炸弹和电弹。我现在去那边看一下。好，你去吧。 The scenery here is wonderful.
Thank you, Mr. President, for inviting us to come here for holidays. We are friends. What I'm regret is what happened between our countries. But you don't have to worry, General Huang. This event is over, so we don't need to mention it. It's regarded as the test of our friendship. You are a military man. Honest, good, and I love to be your friend. Huh? It's my honor to become a friend of Mr. President. I would like to send you a gift to extend my gratitude for your hospitality. Oh, what kind of present it is? Have a seat. Yeah, please. okay. Sayang, ini mirip sekali dengan kau. President, you see. Waduh. Mr. President, you like this gift? Jenderal Huang, bisakah Anda menggambarnya untuk saya juga? Of course. Please take a seat. Please, have a look. Bagus sekali. How about? Jenderal Huang, ini adalah hadiah yang paling berharga yang suami saya dan saya dapatkan tahun ini. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. Coba lihat. Nyonya, Anda memiliki suami yang serba bisa. Saya iri pada Anda. You flatter me. You must use your trick to get your beautiful wife with it, huh? You really have an excellent outside. What are you talking about? We are talking about politics. Don't worry. In Chinese philosophy, if you have a present from someone, you have to give the present back. I have a present for you. Oh, thank you very much, Mr. President. Yeah, well, I will arrange that you will represent your country to come to the Asia-Africa conference and make sure your name on it. Mr. President, it's not only a precious gift for me in person, but also a precious one for my country. We are friends, don't worry. Thank you, Mr. President. 我们欢迎总理阁下的到来，十分的欢迎啊！ I'm very happy to be in China. I've been looking forward to this day for a long time. After arriving in Beijing, I was so warmly received. I'm very touched. 来，请吧。中印两国的友谊，如果算起来的话，有几千年了。是啊，早在1000多年前的唐朝，我们的玄奘法师就历经千辛万苦到印度去取经啊。Our two countries have more than just exchanges. I have studied the experience of Mr. Chilma, and we shared a lot in common. 啊，我们都是在逆境当中成长起来的。你曾经10次被捕入狱，我呢虽然没有坐过牢，但是被撤职、坐冷板凳的次数也不算少啊。我们两个国家还有一个共同的特点，那就是又大又穷啊。哎
世界上，我心不走过。变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此凉热，云水间响彻我